kusintha kakalizidwe Muvi Wachilungamo wafika isinthe kakalizidwe Malawi zikololembera tajiri yonse kuzikomo babiri migodi nyanja misinje Bomana ngati saukira ndi chiziko cha chiyengete kusintha kakalizidwe Malawi zikolodalisika anthu oyankhula chiyankhulo chimodzi olimbika ntchito kugwira ntchito molimbika poti dziko likusaukiranje sanje kaduka Malawi zikololandira misonkho kunzika zochuluka ndichifukwa ninji zikukanika chitukuko chikulepereka kufikira dzikonse katangale Monire Malawi mwatandala uli mweuli mwachoma bwanji mwaswera bwanji muli bwanji mwadokera tani mosaliwa chigawo chathu chakumawa titere kuti uzundire uli tuzoerere uli lero pa 4 October lachitatu chaka cha 2023 ife achipani chatsopano cha Muvi tabweranso kudzayankhula nanu kudzacheza nanu Malawi kudzasinthana nanu kaganizidwe mcholinga choti dziko ili tiliyang'anenso m'maso akaganizidwe katsopano mmachitidwe atsopano maonedwe atsopano ndiponso ntchito zathu zimene tifuna tizipange zikhale zatsopano mpokha pamene dziko lathu lingatukuke mmene timabwerera nthawi zonse wiki ino nkuyamba kumene lero lachitatu nachedwe likadabwera dzulo koma tafika lero chifukwa tisamphonyana nanu kucheza nanu kugawana nanu nzeru mutu wathu wankhani lero kuti dziko limene atsogoleri ache oliyendetsa ache amakhala moyerekezera momadzierekeza dziko limenelo silimakwera Malawi wathuyu wakhala kuyendetsedwa ndi anthu oyerekezera kuyerekeza kuti zonse zili bwino ayi zonse zili bwino timane usati kuyerekezera ne kuti chani kumangamanga pa Chingereza amati pretend kumakhala ngati kuti zinthu zikuyenda bwino koma sizakwenda bwino kudziwa ndithu kuti zinthu sizikuyenda bwino koma kumakhala ngati kuti zikuyenda bwino pa Chingereza amati pretend pa Malawi kumakhala ngati kuyerekezera kudziyerekezera kuti zinthu zili bwino zili zikuvuta vuto limene lili m'dziko lathu limene lakula pachifukwa ichi mutu wankhani wathu umenewu pakusintha kaganizidwe pa tiyang'ane kudziyerekezera kumaona ngati zinthu zikuyenda bwino koma zikulakwika kuzipangitsa kuti zizioneka bwino zinthu zitaola kapena nditi kumanga bala ndi bandage yoyera kwambiri koma pali mafinya pa bala musanakonzepo vuto la Malawi athu limene timamanga bandage pa bala loti likununkha sidachape koma kuti dziko lathu lisinthe pofuna kusintha kaganizidwe tiye tichotse bandage yoyerayi ngakhale tisayike bandage iliyonse pa bala limeneli koma titenge madzi titsukepo patuluke magazi ndiye titsire mankhwala ndipo khapo pamene dziko lathu lingayende koma Amalawi mukhulupirira kwambiri kuti dziko lathu limayendera pomanga kuchita bodza kukhazikika kubodza osati pa chilungamo mwachidule motati dziko lathu ndi dziko limodzi limene limakhala mobodza mosakhala pa chilungamo kodi bodza ntiyani bodza ndi kumapanga zinthu mofuna kuwaonetsa anthu kuti mmene zililimo ndiye zoona koma mukudziwa kuti mukunama ayinake mopanga mukudziwa kuti mukunama ndiye kuyerekezera kumene munjira ina yachitsimikiziro ndiona kuti dziko lomavala masiki kumavala masiki koma mukudziwa kuti simukuona nkumayenda ngati mukuona anthu mavala masiki
ndi dziko lathuti. Bullet yathu yoyamba tikuti tatenti tiyang'ane manja onse kapena nthambi zonse za boma zitatu. Nthambi za boma zipo zitatu. Kuli nthambi kumakhala president ndi cabinet yake imene jamati executive pachizungupo pachimalawi sizoti ngati chake. Ndiye kuli nthambi ina kumene kuli amabwalo amakhoti amaweruzako milandu. Ndiye kuli nthambi kumene kumakhala aphungu a nyumba malamulo kumapanga malamulo chifukwa kuti aphungu a nyumba ya malamulo opanga malamulo. Nthambi zitatu zimenezi kuti tiziyang'anitsitse kuzipima tipeza kuti zimakhala nthawi zonse zikumanga bala kumanga bandeki pamwamba. Bala osaligwira osalichapa osalitatu kumanga bandeki yoyera. Bola iyi izikhala bandeki yoyera kuti anthu ona panja atiti bala ili lotchuka. Vuto lathu la dziko lathu ndi limene. Ndiye lero timafatira yamba mwachidule kuti kodi tikungonena mwankhambaka mwakapatana zona. Tiyang'ane makhoti athu. Nthambi imodzi ya boma. Makhoti athu amachita momanga bala ndi bandeki. Koma osalitchuka, osalichapa, osachotsa mafinya, okuyika mankhwala. Ayi. Makhoti athu amadziwa kumanga bandeki pa bala paja. Ndikulisiya choncho. Lidziolabe mkatimo. Koma tsopano chodabwitsa kamene chotamalayo tikhulupirire kuti dziko bala lisili kuchiritsa. Bandeki yetimadzaidabwa yamba kuchita yamba kuoneka mtundu wina wa brown. So kuti mafinya achakwera pamwamba pa bandeki. Ndi mmene dziko lathu lili chaka chino cha 59 tili pafulu. Mafinya akuonekera tsopano poyera kulinyo kunyoza bandeki yoyera inja. Mmene dziko lathu lili mmene. Muvomereza nonse kuti zigamulo zimene makhoti athu amapereka, upangiro umene makhoti athu amapereka, kumasulira malamulo kumene makhoti athu amayenera kuti achite, sakuchita koyenerera, sakuchita kukhulupirika, koma sakuchita bwinobwino. Mchaka cha 2020, pamene nyumba ya Parliamentary idalephera kukhazikitsa lamulo loti amalawi tizivota 50+1 mchaka cha 2017 ngati si 2018. Nyumba ya malamulo ina akakhala pansi chifukwa nkhani yoti anthu tizivota majority, tizivota anthu ambiri kuchivotera chipani kapena kumvotera president, azichuluka kuonjezera kupitirira nambala ya 50. Nkhani imene inalipo kwambiri 2016 tinayambitsa ndife amene tili kumayenga nthawi imene. Ndipo boma linakakapizika kupita ku Parliament kukayipereka bill imene kuti aphungu akhazikitse lamulo loti povota tizivota munthu winayo adziwina mavoti 50 kupitirira pamene. Koma osati 49 watsika pansi. Ayi. Ndipo mu 2017 ngati 2018 Parliament inakakana. Ndipo anakanawo sachipani chimodzi, zipani zonse zinakana kuti ayi. Ndondomeko imene timayendetsa ijeona kuti amene awineyo ameneyo akhale president kapena alamulire dziko ikhale yomweyo. Parliament inakana chaka cha 2018. Ndipo ife tonse tidadzudzula kuti bwanji mwakana ndiye kuti zikhale ndi mtsogoleri kuti sanavoteredwa ndi anthu ambiri. Koma Parliament inali zifukwa zake, zipani za mmene zinali zifukwa zake zimene ife sidagwirizana nazo. Ndiye apa nkhani si imene, nkhani ndiyoti makhoti. Kutabwera mulandu wa zisankho wa Dibex 2020 nkhani inapita ku khoti. Makhoti athu pofuna kupereka chigamulo adachita momanga bandeki. Pa Chingerezi kuti pretense. Anamanga bandeki nkunena kuti malamulo a dziko lino akuti chisankho ovoteredwa azivoteredwa 50+1. Makhoti awo ntchito ndi kumasulira malamulo osati kupanga. Koma iwo anati malamulo a dziko lino akuti, ndiye kuda kuti malamulo ake ati. Chifukwa constitution ya 1994 imene inakhazikitsidwa poyamba pamatipate ndi zipani zonse ndi amalawi wonse inali yoti amene awine mavoti kaya 25 owina pamwambayo amene ndi adziwina. Pa Chingerezipo amati first past the post. Lamulo lali limenelo 1994 ngakhale tasintha malamulo pang'ono mchaka cha 2006 lamulo lisanaligunde. Nchifukwa chake boma la DPP titalikakamiza lidabweretsa bill imene ku Parliament.
chimana chita DPP ndi zipani zina adayang'ana zofuna zawo, adaona kuti sikoyenerera, adayikana bilo imene. Shonuza kuti lamulo silovomerezeka. Koma mulandu wa chisankho wa 2020 makhoti athu adadzanena kuti dziko lathu lino limayenera malamulo lipo likuyenera kumayendera malamulo 50+1. Choyamba chomanga bandeki pa bala mchimenechi. Tsopano ndimafuna izi tidziwa malawi kuti tikadzamanga bandeki pa bala losalitsuka losalijabu losatsira mankhwala, bandeki daimada ndi mafinya. Lero li mchaka cha 2023 dziko la Malawi lili mafinya okhaokha chifukwa cha bandeki imene makhoti athu anatimangira bala pa 2020. Kodi inali yotani? Makhoti athu adanena kuti dziko lathu lino liyenera kukhala ndi malamulo osankha mtsogoleri adziwina 50+1. Khoti kupereka lamulo ku dziko, pamene khoti ntchito yake nkumasulira lamulo. Ndiye Parliament yathu tisapita kumene kunsanga tipitake ku makhoti. Mchaka chomwechi cha 2020 makhoti omwe ananena kuti chisankho chimene chachitika mu 2019 sichovomerezeka. Makhoti anatero pogamula pomasulira malamulo achisankho. Anena kuti chisankho cha 2019 sichovomerezeka chifukwa panali zosayenera zambiri. Khoti omwe nkunena kuti koma aphungu aye chisankho cha 2019 chovomerezeka. Khoti chimene chinasokonekera mcha president choka. Kuona ndondomeko ya mmene zayendera zonse kuyang'anitsitsa tidzapeza kuti dziko lathu la Malawi lino nthambi zonse za boma zimachita zinthu moyang'ana nkhope ya munthu osayang'ana malamulo. Chifukwa pa nthawi iyi makhoti amayang'ana kuyipa kwa president Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP pa zimene amachita nthawi. Ndiye makhoti anafuna athandize pongomanga bandeki osamasula kuti bala lija tilitsuke ngati dziko tidye mankhwala kuti lipole. Koma Malawi lero tinkayankhula ife kumbuyo kuti chisankho ichi chiyenera chichitike 2024. Anthu ambiri amba kuyankhulanso masiku akuyandikira. Mwezi uno wa Oktoba kwangotsala miyezi iwiri kuti tilowe chaka cha 2024. Kwangotsala miyezi iwiri kuti tichilowe chaka cha chisankhocho. Koma makhoti pamene panalumphapo ataunongapo kale sanafuna kufotokoza kuti pachifukwa ichi pakuti chisankho cha 2019 cha phungu nchovomerezeka koma cha president chovomerezeka, ndiye kapena tiuze Parliament kapena ife akhoti tikuchita kupereka ndemanga yoti malamulo asinthidwe ku Parliament ko kuti chisankho tsopano chisamachitikanso mu 2019 kani pa zaka 5 chizichitika zaka 6 kapena iya chisankho chibwererebe pompaje pa 5 years. Amakhoti omwewo anayang'ana achakwera ndi achilima pamene panango palumpha pretending pa Chingerezi. Adapalumpha osamayankhula chifukwa amati zonse zili bwino. Koma dziko loti muli anthu amaganiza lero ndi zibala lamba kutukusira. Bandeki yoyera ija yamba kufira ndi magazi ndi mafinya. Ndiye dziko ngalika jasindika kuti apa panala kuika nkukhala chete tidziwe kuti kapapita zaka 5 tidzakhalabe tikuona mafinya bala lisilichira. Panthayo khala ndife a dziko limene tikuti kuyamwa kwathu tichite zotheka za machawe kuti mu chaka cha 2066 ati 2063 tione kusintha. Koma Malawi aliyense mumuza 2063 amanyinyirika kuti kutaliko bwanji osakhazikitsa masomphenya pafupi pa. Koma kuti kuyang'anitsitsa mayendetsedwe a boma kundiwa nthambi ya president ndi nduna, nthambi ya Parliament ndi aphungu, nthambi ya makhoti ndi majaji awo, mudzapeza kuti chifukwa cha kukankha magolo kuti dzigoli tidzikagolesera 2063 chifukwa mafinya achuluka. Ngati dziko chimene tikanachita nchiyana Malawi tinayenera kuti tidzuke tonsefe pa mfundo yomwe ya mindset change yakusintha kaganizidwe kuti tiye tichotse tivule bandeki iyi tiyang'ane balalo.
fambalamo mafinya achulukitsa ndiye tikanatsuka mafinya ndiye titsuka bwanya mafinya tiyambire nthambi zitatu zaboma makhoti kodi mungathe kuyamba kumagamula zigamulo momveka ngati simungathe tsopano yambani muyitanitse msonkhano ndi parliament kuti pa 2020 paja panali kuzunguzika kubayizika mutu tidalephera longosola zinthu mwachilungamo inu a parliament tsopano kakhaleni pansi mukonze kalendala ya zisankho chifukwa chisankho cha 2019 nchovomerezeka cha 2020 nchovomerezekanso koma poti tidachita zisankho ziwiri muzaka ziwiri mutere mwimodzi tsono kakhazikitseni malamulo atsopano kuti chisankho zichitika motere kapena ayi kafunse na malawo chifukwa nkhani ngati avuta court ngati avuta parliament ngati avuta ku state house ndiye auza amalawi achite referendum amalawi akaganize izi tikuyankhula chifukwa tanthauzo la malamulo kumbali ya koti silidakumere dziko lidakomera nkhope za anthu munjira ina lidakomera apita muthalika omwe ndi president opuma amene ali mboma nthawi lidakomera Chakwera amene amafuna adzalowe pampando padasalosikire koma silidakomere dziko chifukwa lero dziko linzunzika ndi chigamulo chimenechi kuzunzika kenako chisankho chidzachitika mchaka cha 2025 aphungu amene anali ovomerezeka mu 2019 ayenera kukakamizidwa kuti apitirize mpaka 2025 kuli phwanya lamulo limene lidakhazikitsidwa ndi parliament ndi amalawi 1994-2006 tsopano funso loti kodi pali kupwetekeka kotani pali kuvulala kwanji pali kuvulala kotere kuti aphungu awa awoloka mtsinje apita mbali iyo ya lamulo mophwanya lamulo apita mbali yo malamulo a kotili koma mophwanya lamulo lathu la dziko la constitution chifukwa constitution ikuti aphungu onse amene anasankhidwa 2019 atule pansi ikakwana chaka cha mawa chimwezi wa Meyi uje nthawi yawo yatha nthawi yawo imene amalawi adawapatsa yatha koma chigamulo cha khoti cha 2020 poyikira kumbuyo chigamulo chawo choti chisankho chinawonongeka adalephera kunena kuti ngati mphika uwu ine ndidayankhula zimenezo mbuyomo kuti kamatu ngakhale atikwa ADPP otikwa adzudzula otikwa atsutsa koma pena pacha kuyankhula nzeru chifukwa mphika umodzi sungaphike zakudya zokupsa ndi zosapsa osatheka makhoti akanena kuti chisankho chonsechi chidawonongeka cholinga tisaphwanya malamulo ndekuti kukadakhalanso kuti 2020 ija tidapititsa ukusu tidakasankha chisankho cha president ndi aphungu omwe lero ponse patili chete tiumakangana ndi ameki kuti mwasinthiranji kalendala kuchoka ku Meyi kupita ku September koma apa tsopano chifukwa choti anthufe timakhala moyerekezera tili moyerekedwa lero bala likupita lilikhalirabe likula chifukwa leronso ameki nawo apanga zawo mwayi wokha osafunsa dziko osafunsa parliament osafunsa makoti osafunsa state house koma ngati pachitika zina zachitika mwanseri chifukwa zikumkomera wina wake pamene amene ali kubomako ndi a president ndi a vice president yawo ndi boma lawo limene lilipo ziyakomera chifukwa iwo afuna ayendetse dziko lizaka 6 kusonyeza kuti aphungu amene alipo ayendetsa boma ili la Chakwera ndi achilimali zaka 6 kusonyeza kuti mfundo ndi malamulo ena onse akhazikitse ndi iwo lero tikumva mphekesera kuti akuti zipani za ndale afuna zikhale 13 zidzabilirire koma si lamulo kulibe lamulo lilonse kulemba zimenezo koma tikuchita zofuna za munthu ndiye ife lero tikudzadzudzula kuti dziko limene limakhala kuvundikira mavuto kuvundikira nyansi sili kukwanitsa chifukwa zivuto zitani nchenche zibwera zidzavumbulutsepo ndiye Malawiyu ngati sitisamala Malawi tikuvumbulutsa mavuto tsiku ndi tsiku chifukwa mavuto awa tidzikonza dziko likusokonekera tidzikonza dziko likusaukirabe tidzikonza
mamoti kanasiya mavuto zonse takonza tiyambe kumanga Malawi tsopano. Koma lero zitivuta kuti mange Malawi chifukwa tidzifunsa kuti omanga Malawiyo ophwanya malamulo. Chifukwa aphunga nyumba Malawi tikuyembekeza kuti amange Malawi watsopano ndi masomphenya 2063. Koma atipanga ataphwanya lamulo asanavomerezedwa ndi Malawi. Ine ndimafuna ndikuuze naku koti onse nthambi ya boma ya malamulo judiciary kuti mukuliona kuti dziko limukulikonda kapena mukuyakonda aujeni ndi auje pa malamulo anu ndi zigamulo zanu. Chifukwa mukamamuyang'ana nkhope munthu nkupereka chigamulo moyang'ana iye dziwani chigamulo cha mawa achimudzayang'ananso wina. Lero dziko la Malawi lokwiya ndi boma la Tonse Alliance chifukwa cha njala imene ilipo, umphawi umene ulipo, chisowa chitetezo kumene kulipo, kuba kumene kulipo. M'malo mwache anthu tonse fe ndi dziko likuyang'ana DPP. Kanga anthu mitu yazungulira tsopano kuti tilibe kolowa. Zigamulo zomapereka pomayang'ana nkhope ya munthu. Ndiye ine Malawi ndimafuna ndikuuzeni izi kuti akukhoti asadipusitse amakhoti asadipusitse ili ndi dziko. Si kampani ya munthu, si munda wa munthu, ndi dziko la anthu 20 million. Kumene tonsefe tene dzike ziganizo zathu kuti dziko liyende bwanji. Tisapusitsidwe, tisalole kuti aphungu a nyumba ya malamulo osankhidwa chaka cha 2019 tidzasankhe ena 2025. Kumene kuphwanya lamulo la dziko. Kumene koso nkulakwira nzika zimene zinasankha zija. For constitution yathu ikuti tidzakhala ndi president zaka 5, tidzakhala ndi phungu zaka 5, tidzakhala ndi council zaka 5. Sidasinthe mpaka lero. Pokapoka mwina amene mumadziwa malamulo mutafotokoza kuti malamulo anasintha. Tsopano ndi zaka 6 ndiye tivomereza. Koma amene tikudziwira ife malamulo akuti zaka zisanu atule pansi kapena apite ku chisankho akasankhidwenso kangapo kuyambira president, phungu ngakhale council. Tsopano izi zikuchitika apazi dziko lidzuke lidzidzimuke kuti apano apa tikumanga bala ndithu la mafinya losafinya. Kanga ndikuti pamene musiposa kwana tipite ku chilungamo chimene kuti chitsatidwe. Chipani chilichonse chimauzidwa kuti kapena kuti yonse chimauzidwa ndi lamulo lake kuti chidzikhala ndi constitution yake, malamulo oyendetsa chipani, ndiye chidzikhala ndi manifesto ake. Ndipo zimenezi amanena kuti si khoti imene inganene kuti lembani. Amati kalembeni nokha manga ndi zifuniro zanu kuti chipani kwanuko. Ndipo zipani zimachita ndi zimenezo. Chodabwitsa lero nchonena kuti zigamulo zikupitirirabe kumayang'ana nkhope. Chigamulo chimene chabweradzana pa mpungopongo ndi kusamvana kumene kuli ku chipani. Khoti adzanena kuti yayi kuti zithe sankho zipita kuchisankho 90 days. Chigamulo cha 2020. Chifukwa ife mene timafuna chigamulo cha 2020 akanena kuti ngati chilo yechunga apita Mutharika anaba mavoti ndi achoke pa mpando. Amene anawina pamene ponde achakwera kapena ndi achilima kapena atupere akhale pa mpando. Ndiye kuti pamene paja mavuto anatha chifukwa tikanamawerengabe 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 yathatere yatsogolera amene chifukwa uja anambera uyu. Koma ananena kuti yayi anayankhula bwino tichite chisankho chachibwereza. Sanati chichiteso chisankho kawiri, anati chachibwereza. Sinali fresh election. Kunali kuti chisankho chake chomwe cha 2019 ichi koma changosokonekera kuti achiba ndipo aba mbali imodzi ya masankho ya president ndiye tipitenso. Soneza kuti tikuyendera nthawi yake yomwe ya 2019. Koma lero tikumva kuti achakwera ndi achilima amaliza zaka 5 mpaka 2025. Awanso ma members ya parliament aphungu nyumba malamulo anaambira 2019 osati 2020 achakwera. Awanso apitirize mpaka 2025. Ndipo kungutengera dziko kuntoso.
kumeneku ndi ndondomeko zaboma kwayendetsa kwatengera Malawi kumtoso. Ife tikuti sizikulira kuphunzira kwa degree, zikungolira kudziwa choonadi. Chwa mafumu aweruza amene ndo mmedzi munthu ngophunzira. Koma amayang'ana amene mulandu wayendera ndiye mulandu umene waonekera dziko lapindika. Ndiye masomphenya aliwonse kugaya kuti 2063 aka 2070 satheka mafinya awatitumbule kaya. Kutumbula kwache nkota. Ngati tikufuna kutendetse dziko li muchilungamo, ndiye ngati chisankho cha 2019 chili chovomerezeka. Ngati chisankho cha 2019 chili chovomerezeka, ndiye ajakwera anenera kumalizira chifukwa akuyendetsa term ya apita mthali. Asile 2024. Ngati akufuna kuti adzayambire zaka 5 zawo, apitirize pamenepo kampeni ya Malawi akawauzenso kuti pakuti ija mwana atengeje ndi term ya anzanu. Mwamaliza term ya anzanu ajana akuberani ndiye anapitirizapo. Ndiye inu ngati mufuna 5 yokwanira yambirani 2024 ndiye mudzawinanso mudzasiya 2029. Mwamwambo wake, mwamalamulo wake, mwachikonzero chake cha malamulo okhazikika. Ngati sititero tidziwe kuti ana amene akubwera kutsogoloko ngopindika. Ndeni mafuna ndiyankhule izi mosakudzanza muvi kungodutsamo. Dzulo dziko lathuli limayika munthu wamkulu kwambiri Bambo John Tembo. Chimene chadzidzimutsa dziko nchonena kuti mbiri imene dziko lili madziwa la John Tembo si imene malengezedwa kumaliroko. Anthu anaona John Tembo ngati munthu woyipa chifukwa cha omwe waboma popereka mbiri ya munthu amene omwalira. Koma dzulo anthu omwe watembenuka nkamba kufotokoza mbiri yabwino kwambiri ya munthu. Kumafotokoza kuti ali mkulu wa makampani a Press Corporation, chuma cha dziko lina 25% chinali chochoka Press Corporation. Chifukwa cha mkulu amene. Ndani amene angakuye ndi munthu hotelo. Koma kodi mbiri imene ndi imene dziko limadziwa. Tsopano ndamva ena pomu pakunena kuti ayi achinyamata lero social media akuononga. Iyayi osatosa dzala anang'ono tikuzonseni dzala inuyo makolo. Makolo ndame muli oyipa mumachulukitsa kunama. Muvi wathu wadzana wasabata yathu. Makolo inu ndame muli ndi bodza chifukwa ziku mukafuna kuti mudye inuyo mafuna mupinde mtundu wonse. Munamize dziko lonse zimene timakambaza kuti chiyambi cha dziko lathuli kusunga dzisinsi, kukhalira dzisinsi, kugonera dzisinsi, dziko laonongeka. Lero munthu woti anali ndi mbiri yabwino munamuononga nokha chifukwa osanamizira nafe. Achinyamata tonse musadinamizire. Ife sife oyipa sidaona John Tembo oyipa koma mmatiuza ndi. Kuti 1983 anachita zakuti. 19 chakuti anachita zakuti. Mmanena ndinu. Tsono mukamanena kuti yayi amatenga zimene zimachita kundala. Kuti ndale ndi zina moyonso ndi wina. Atsogoleri mukutipinda bwanji. Nchifukwa chikuti nthawi ino generation ya atsogoleri awo ikagone ikapometika tsegula manda. Chifukwa ndi anthu abodza okhalira zisinsi amadzabwera kumadzaulula zoona za munthuyo atagona. Dziko la Malawi tuli kuyenera a John Tembo anayenera kuyikidwa ngati munthu olemekezeka kwambiri kuposa mayikidwa dzulo chifukwa mbiri yawo imene yalengezedwa ndi atsogoleri ake ni mbiri yakumwamba kwambiri kuti munthu uyu ndi mbali imodzi ya maziko a dziko lino. Koma si zimene timauzidwa, si zimene zili mapepala. Dziko limene silifuna kuwulula choonadi, dziko limene limachita pretend pochita zinthu, dziko limene limachita moyerekezera silipita kutali. Chifukwa Malawi wathu akusauka, dziko lathu silosauka likusauka kwa atsogoleri athu inuyo mabodza. Chipani cha Muvi Wachilungamo chikubwera kudzabweretsa mindset change chifukwa chikuti silidzadandaula kuti ndi mbiri ya ndani. Koma tidziwe kuti mwana obadwa mawa amene atakhala president mu 2045 adzadziona makolo athu analakwa pakuti. Koma ife tisalakwa iso chifukwa atalakwa dziko linasauka. Dziko lathu likusauka chifukwa chakulakwa kwa makolo. Kusoseni dzala lino anthu olakwa kwambiri chifukwa mmafuna mudzitikhazika ife mabodza. Chilungamo mukuchidziwa.
dziko linamba gawanika ili kumuona munthu kuti awa ndoyipa wa amaphando. Lero mkubukate mmenukane kuti munthu wabwino kobasi uyu. Ndiye lero mukane kuti vuto ni social media. Technology siyo ipa. Oyipa ndi makolo. Simunafuna kuti dziko liyanjane nchifukwa ife ine ndili pano. Natero kuti 1994 pamene tikubweretsa matipate choyambirira kukhale truth ndi reconciliation. Kukhale kuyankhula choonadi tikatha tikhululukirane. Abagere muzi sanamve. Amakongesipade sanamve. Atsogoleri a UFMD akulu achina George Kanyanya achina hale bwana usi sanamve. Koma ndikudzero si sanamve for nakanawo basi kwafunza kuti zavuta pato. Hana kuti yaya bagiri munoza kuopa. Tikadikire truth and reconciliation zina ndi zina zikatuka ziyapeza iwo ndi akuchita mantha ndi akufuna nkhani imene ikhalire. Osangotosa dzala munthu mmodzi ya dziko lathu laonongewe ndi atsogoleri athu nonse chifukwa simufuna unena choona. Komato ndimafuna ndikuuze mawu awo. Pamene kumabwera Truth and Reconciliation Commission ku South Africa ndi achipani cha ANC omwe amaawitana sobwera nanso munapana bwera mufotokoza ndi amakafotokoza kuti ife timapha pobwezera chifukwa azungu amatikire chipongo ndi makatenga petro kuika mbotolo ndikumaponya magalimoto awo. Mzungu wako ndidapha ndife mzungu wako ndidapha ndife azungusu kumati uje ndidapha ndife uje ife ndidapha ndife kumavumira za imfa mwana uyu ambati Herman Masanga nkumati tikhululukirane bwanji. Dziko South Africa limatsika ngakhale litagomana mavuto anji silitsika chifukwa azungu ndi anthu akuda adakhululukirana. Ndipo lero zodabwitsa kuti azungu ena akuyimira ukhansala kapena ku MP kapena akuti chanu umeya kuyankhula chizulu mzungu. Kwati kuno mwenye sangachita zimenezo amalakwitsabe poyankhula. Kwati kuno mwenye silingamona kuyimira ku MP koma ndiye injini ya ndale za Malawi chifukwa andale onse makagona kumeneko kukapempha kumeneko nkhani asata ndi lero ingofafanizikayi singapita potali chifukwa wandale anakatsopako dzala kumeneko. Bwanji osangomwika saka abwera atiyendetsa mndale kuti zake mamiliyoni yakewo tikule misewu dziko. Malawi dziko limene silingathe kumasula choona limadzangofa chabe. Kale Bible limatera kuti mtundu wanga wa anthu ukuonongeka chifukwa cha kusadziwa. Tsopano ife tisakhale anthu osadziwa. Dziko lathu likhale anthu ozindikira pachifukwa ichi tiyambire kulakwika kwa chisankho cha 2020. 1. Chisankho cha 2020 pachilungamo motumbula ba. Chisankho cha 2020 kunalibe koma tidangobwereza kuti pakati pa akamuna awiri apita Mutharika ndi Lazarus Chakwera adaberana mavoti 2019 muja ndiye muwiri mwa abwerezenso apite ku vote. Omwe ija. Tsopano wina asabozana kuti nanga nzanga anayima anadya kale 1 year ndiye ineso chaka chimodzi ndiye ineso ndichipitirize chaka chimodzi. Kumene kunkuposita dziko. Kumene kunkugwetsa dziko. Tisaloleya. Malamulo adziyenda ngati madzi a mvula mutsinje. Anzanu waja anakhala 1 year mukukanakangana milandu ikukoti. Akoti anaitenga nthawi kuitalikitsa nkhani January 2019 mpaka February kufuna mavuto anu osapaka dziko ya. Mavuto anu osapaka mtundu wa anthu 20 million. Mukanafuna kuti zisachitike zimene mwanena kuti tiyimitse kaya. Ndipo inu akoti mwanani mphamvu na kuti boma iliyime palibe boma pakhale interim government. Tikukonza milandu. Ife tidatero tikutsutsa tikutentha ndana kuti kukhale interim government ngati mwanena kuti chisankho sichinaende bwino ndi ajapita Mutharika achoke achakwera achoke pakhale interim government yokugwirizira kuti milandu ikaenda angati anawina anapita Mutharika adzapitirize. Ngati sana wina apita Mutharika ndiye kuti amene wina adzapatsidwa kapena ngati kuli kupita siku chisankho tidzakhaliso pansi kuphikanso malamulo athu kachiwiri kuti tonsefe tidzakhutire nazo lero ndizi tisakukhutirazo. Ndiye mafrendi guzenizi dziko la loti lili mpungopungo menewo amene alowanso kudzabwera moti akonze zinthu chifukwa ndimafuna ndiyankhule izi. Dziko la Malawi 1994 tidabweretsa democracy tidalephera kuyala mphasa ya democracy. Tidala teka kwina kudangopinda nchifukwa letu kuzunzika. Tikadala bwanji mokwanira
kudaenda wana kuti zachitika zaka 31 zija tizibweretsa poyera kuti wina aliyense adziwike ntchito zake. Ndiye chifukwa timene mamenyera matipati. Koma sindidziwa kuti mu zaka 31 chipani cha Congress Party palamulo chidaphwanya pati. Simangambidwa nthawi ndale. Ogamba onso omwe amene amakamba miso amapepesa kumaliro kwa John Temple. Omwewo mundale osati anafe sidakale nawo kundale. Ndiye lero kukadzuzira kuti ayi zimene mayankhuwa kundale ndi zina zamoyo ndi zina. Mumphunzitse chani dziko makolo athu mukupinda anthu. Mukupinda dziko. Ndiye ife mbado wa lero pa mindset change tukana kuti kupindidwa ayi tiyambirenso. Tiyambe bwanji. Tiyambire chilungamo tichitumbule chizibwera moyera. Odziwa kuti ndakulangiza ni mwakana. Simunafuna mumve kapena kunena kuti abwera ni muzithandiza kunoko kuti tikonze chifukwa zimene tikufuna. Ayi nkungotitsekeraka. Amalawi nomwene munena kuti ayi. Mene akuonekera anthu awasangamve. Tatsekula mchipani chanu nzovomerezeka. Ndiye tayamba koma si mikwingwirima yake koma nayo Malawi. Utele apa ukapeza atsekapo. Utele apa ukapeza atsekapo. Ena kumanja kuzo nandale umwe kuti iwe usavutike tu. Sakufuna kuti zipani zipitilire afuna zomwezi zikhale chifukwa ukwameza kale 8. Kwangotsala ziwiri songeza kuti dziko lino likuendera zipani ziwiri zokha. Mayakonge zipani ndi azika zake UDF ndi DPP. Chindale zwa matena. 2020 iyi ngati mamenyana chisankho zipani zake zane zomwezi. Tsopano chipani imechingabweretse mchiyanjano mdziko muno mchatsopano. Osati za milandu zifua izi zonsezi zili matokosoka. Oilo alipali ponsi za gweredwa oilo chifukwa cha nkhani zawozi. Ndiye dziko limene ingabwere chipani chimene chingabwere kapena boma limene ingabwere mkudzanjanitsa dziko ndi chatsopano. Ndiye ife talowa nawo mmene sili kuti ndi ife ya koma talowa nawo mmene kuti ngati kuli anthu obweretsa kudzayeretsa madzi adawa tikhale mbali imodzi anthu amene. Ndiye boma lidzilengeza kuti pasabwere zipani zina muukana chani mukopa chani. Khazikitsani lamulo kuti ndiye. Mwikala mwana kuti ayi kulibe chipani chilichonse chimene chitalembetseza zakwana. Ndiye timve tikakomane khoti. Tikafunsa kuti malamulo mupanga khoti kuno kapena mupanga no manyumba mwana. Chifukwa matipati democracy akuti kudzakhale zipani za ndani. Zidzapikisane. Amalawi akakhale ndi kusankha iwo. Tipite kunyumba ya Parliament, bullet number 4. Tamanthandi ya kukoti. Bale kimene makoti amaika. So tiike ku Parliament. Nyumba ya Parliament ndi khayo imene ima panga malamulo. Ndikuva wena kutuda. Chimaba chathu chikugwa pepani. Saka ndawe nawe kweni tibweraso. Pepa lathu likugwa. Tilisha tonto beligwe tikambirana mpaka timalize. Pepani. Zobanga machina tiende mumvetsetsa. Tachoka kumakoti tipite tsono ku Parliament. Kunyumba ya Parliament kumene kumayenera kupanga malamulo, kumene kumayenera kudzidziyang'ana kokha nakonso akuma manga bandeki bala. Nyumba ya Parliament imakhala ndi tima meeting tima committee ngotiona kuti Public Affairs Committee, Public Finance Committee adzifunsana okhaokha. Pamene pajapo pamene pagona matenda. Simunga muuze dokotala kuti mudzidzi bayano ka Jackson makadwala osatheka. Leroli chiyambire 1964 zaphera lero 2023 kulibe phungu speaker adafunsira kuti ndalama zasowa bwanji muno bwanji nimwalola wakuti apangiza kuti mumangidwa kulibe. Koma makomiti ndi ambiri tamvanso dzanayo kuti nkhani yasada kuti tsekedwe chifukwa kuti makomiti wanapatsidwa ndalama zambiri nkhala chipani chotsutsa anaona kuti yapapa TDF nkhani yoyenera kuti kanamasula dziko yakwiriridwa yafufutidwa ndi aphungu. Vuto lalikulu lona kuti nyumba ya malamulo imakhala yokha yomadziyang'ana yokha yopereka malamulo yokha idzidzifunsa osatheka. Boma number 7
Public Affairs Committee oyang'ana ntchito za Parliament adzachita kukhala pa mbalipo. Mwina tidzatsekula mbali mmodzi ya accountability. Adziyenda amene mangati mambo auditors. Abwero Parliament ayang'ane ndalama zatha bwanji. Kulibe zona kuti Parliament yomwe idzifunsana osatheka. Afunsana kangati. Awina kangati. Aumangidwa ndani. Suleiman amene ali chairman wa vijana za ulimi. Apita kangati ndi komiti ya ukafusa anthu asimuhonda fundraiser revolving fund achani afusa kangati dzana timamva kuti kunali komiti ina yoyang'ana ndalama za mauza ukhondo mzipatala muzayenda bwanji azikutha bwanji ndani anamangidwa apo ndani anafusidwa apo amagwirira chifukwa chani ofusayo phungu olakusayo phungu ndiye mumangana chifukwa dziko lathu ili lili mavuto timamanga bala ndi bandiki kungolivundikira bala sepana ngati mafroza limene tikonza pambuyo tipitiriza zinthu ngati zimene zaunonga dziko lathu laonongeka pamene ndiye tikamafotokoza tifuna tikonze dzikoli tisamangoyankhula pakamwa iya mindset change sikungonena mindset change iya kuchita Parliament yalephera kuti so ifunse kuti kodi akoti inu lamulo la 50+1 anakupangira ndani munalitenga kuti sangafunse chifukwa cha akafunsa limenelo koti lina kuti ndi chisankho cha 2019 sichivomerezeka ndiye onse athamangitsidwa mantha dziko lathu lino kususuka kumene kwationongera dziko timachithawa chilungamo chifukwa choti tidyepo pali chakudya kuti tingathe kususuka nawo pachifukwa ichi lero koti kuwathandiza Parliament kupanga malamulo a Parliament sangakasutse chifukwa kukhala zaka 6 ndi amalawi mafuna mudziwezi chaka cha thunthu kambe 2024 kudzafika 2025 aphungu awo osavoteredwa awa adzakhala kuti ndalama zathu kukongola ndalama zathu ndipo alemera kopsa ndi misonkho yathu mophwanya lamulo. Bread number 4. Kani ikuchitika chonchi amabungwe amene si aboma amati civil society organization alichete amipingo achikristu ndi achisilamu ndi achiafrika achikuda alichete amalamulo ajamati law society ndi mabungwe ena otsata za malamulo alichete mudze chifukwa sakumuona munthu kuti amwikire kumbuyo chifukwa dziko lamali mapanga chinthu pomuyang'ana uja kuti kachotsawa aloweya ndiye lero onse odziwa bwino aukadaulo akhala chete kuona kuti achakwera ndipo malo alephera awanso adipi analolephera palibe amene tingamuyankhulire ndiye lingokhala chete koma dziko likuonongeka malamulo akuphwanyidwa pofuna kuyankhula musayankhule kuti tiyambe tayang'ana kuti ndani iya dziko lathu lino ngakhale mwana wang'ono akhoza kudzaliyendetsa bwino koma pali ndondomeko zokhazikikapo ngati tikuyima tonse ngati Malawi kunena kuti titsate njira iyi dziko likhoza kuwanda bwino maliro m'midzimo amayendetsa mwana kutsogolera kupita kumanda chifukwa ndi mwini wapamudzi sikuti yojongwa nzeru mafumu makhala kumbuyo mafumu amayendetsa umuuza mwana uja chita izi ndi dziko lathuli tikumayang'ana nkhope ya anthu lero tikolola malamulo aonongekepo poyang'ana kuti nanga tingwasiya chakwera ndi achilima omwewa basi adzipitiriza ndiye tisathutse koma dziko lakukati dzivomereza kuti ngokhala amalawi funso ndi limenelo tikakhala ife nzikafe ndiye tikufera kuutsi chifukwa ife ndiye mbuli za anthu onse boma liyene kutiuza zochita tichite lero timauzidwa tipatseni ziphaso zanu tifuna tibwetseni fetereza ikulibe ndiponso autengeranji ziphaso zathuzi pakuti fetereza alibwereko mkulu bwanji osenena kuti tibwetse kulakuti kumeneko ndiye mukhale ziphaso zanu fa amene adzalandire amene chiphaso mutengeranji ziphaso ndiye pakuti ife amalawi ife ni mbuli nzikafe timapereka ziphaso zichi pamene akufuna kuti atipinde ndi uyo wandaleyo tilibe mphamvu tikati tidzukenso achinyamata ang'onoang'ono adzuke achina boni kalindo ndiye timadzapatsa mayina iye amisala iye yazisudzo koma ngati sipangaime wina nkuyankhula kodi tingaime tonse mu 2020 kuti ajakwera ndi achilima ulawo president kudali kuima kwa Timothy Ntambo amene lero wakwiya
zomvetsa chisoni kwambiri kuti anthu mumakwiya mutatuluka bwanji musakwiya muli momo ikubwera muvi ono kubwera kumene. Bullet number 8. Tibwere tsopano ku boma kwenikweniko executive branch. Tayankhula nthambi ya ku court, tayankhula nthambi ya ku phungu nyumba malamulo, ate tibwere ku state house kumene kumakhala president ndi nduna zace. Muchoyambirira tayang'ana na magalimoto amene akuyendera nduna VX. Magalimoto awo onse amakhala X, engine yake ndi 10, mavavu ake, mapistoni yo 10. Kuyambira boma lilonse. Ndipo ambiri akumanya kuti ndimalize skulu nsanga akandisankha uje ndikakhale nduna ndikayendere VX. Chifukwa pato kasiringa kule VX. Chuma chathu cha dziko lathuli, chuma chathu cha dziko lathuli, chuma chathu cha dziko lathuli. Kuti tichika pa skelo sichikuyenera kuti dzigula nkhale Land Rover za nyuwani za lero zi. Mwina kutopita nso ku Britain kapena kupita ku Zimbabwe kuti Land Rover mmapanga ajanu aja amene ajinamea kuti anja ife ndi chuma chathuchi. Koma kuboma kulikuluko kumene kukunonga kukusambwadza ndalama. Ndiye ngati nduna zikuita na magalimoto a VX. Ma chief of staff akuita na ma VX. Akulu head of department akuita na ma VX oyendetsera iwo. President apanga bwanji. Ndiye amayitanitsa ndege ku South Africa ya hayala. Imene machaja pa awala. Ndiye ndege ijo ku South Africa imayenda maawa awiri. Ikamata pa ground pa bwalo ndege achileka kapena ku International Airport yapanga kale $20,000. Chifukwa machaja $10,000 per hour iliyonse. President aendele imeneyo. Chuma cha dziko lake limeneli. Pamene kunena pano, a president athu angobwera dzana kuchoka ku America. Msonkhano unatha mwezi watha. Mapresident osamene anapita anatha ku masiku awiri, atatu, anayi, akachedwetsetsa masiku asanu. Koma president athu akathako sabata zitatu zonse ali ku America. Msonkho wa Malawi ukubwabwatidwa kumeneko, kumalipira hotelo, kulipira taxi, kulipira galimoto. Ndiye sanaende oka president itu, anaenda ndi timu. Boni galimba kuti 200 mwina kuposa pamenepo. Ndiye onsewa adye aende ndi munthu amene utakagulekena kaje ukoko apite ku location uko mu Philadelphia mu California uko akachite zawo abwere ndalama ya msonkho wa Malawi sabata zitatu. Kumbuyo kuno chuma chinali munajisiya chili bwanji. Kumamva ali konko kuti mafuta kulibe, magalimoto ali tutuwiri malaini ma filling station mu opanda chodandaula chilichonse mawu aja pretending. Chifukwa kumene ku America ko ndiye kumauza anthu adziko langa lili bwino, adziko langa lili bwino. Kuno anthu akusunzika, mafuta kulibe, nzipatala ndeti sakweza mankhwala zinathakalekala. Mwafunsa kulapa inu mesa munkadzudzula anzanu kuti apita mtali amakakhalitsa ku America. Yankho yake khala kuti apita mtali amakatha mwezi ni masiku ena. Musankule za ife ndangokwanitsa 3 weeks yokha. Dziko lokhalira kuvala maski osafuna vomereza. Dziko lathu lifunika mtsogoleri odadzanena kuti ineyo galimotoyo ndipatseni pick up tiendere imeneyo tiyambe taphika chuma mdziko. Tiyambe takonza chuma chathu chifikepo. Mtsogoleri amene ndiye sili kumuona ngati sakhala akinyamata alerowa. Chifukwa anyamata alerowa akuziyankhula okha kuzipanga. Koma makolo athu awa amene akhala kupinda mawu ayipitsa nkhope ya John Tembo lero omwe afuna kudzakhala angelo dzenera John Tembo ngabwino. Tisakhulupirire. Tisakhulupirire ndipo enafe tipepese kuti timaona ngati John Tembo oyipa matinamize kati munthu wabwino uyu. Chifukwa nthawi yaiyelize ku bankiyo chuma chinali bwino ndalama inali yamphamvu. Tikumva kuti makampani onse aplace amayendetsa economy ya dziko lathu lino mpaka 25%. Anthu amene kuti ni ma statesman itu.
koma mbiri imene tikuidziwa ndi imene timadziwa kumwanza atu, timadziwa tuya adunduza chisiza. Tsono akula makolo athu ino amene kuti ndi matsogolero tikutosani dzale ndino anthu olakwa mwatilakwitsa mwatipindira dziko chifukwa cha mabodza osafuna kufuna dziko likhale pa chilungamo. Tidimvera pakawa pano mudzitinamiza. Bullet number 12. Dziko limene limakhala likumanga bala ndi bandeki silivira paliponse. Muvi wa Timothy Tamboja kubwera. Ajabwera anafuna kuonetsa kuti wafuna kuyengedza dziko li pa 2020 ndi adakhazikitsa unduna wapadera kusankha Timothy Tambo. Munthu wako mpoto uko kuti akhale nduna yoyang'anitsa dziko, yosintha kaganizidwe, yophunzitsa ufulu wake. Akuti nduna uwu akhala kugwira ntchito yokonza ndondomekozo zaka zitatu. Ndiye kudakhala kuti kwena ukhala peace commission. Chifukwa ndiye tebulo imene idzitha kuthetsa mikangano ya zipani, ya zigawo, ya mitundu, kuti amalawi ife tiyanjane. Lero taona pa news Timothy Tambo mwe kukama kuli asa kuti sindikumvetsa, simumvetse jana. Mese munali momwe. Mujozo na kuti anthu andale awa makolo athu awa akulowa mdzikomo kuti asatiyang'anire tsogolo, asang'ane tsogolo anathu, asang'ane tsogolo dziko zathu. Akuyang'ana dzawo zidzukulu, akuyang'ana awo ana kumusang'ana dziko la Malawi. Faka nakhala kuti akukonza Malawi ndiye kuti lero lile unduna umene uja utamba kugwira ntchito. Unduna umene uja wanatha koma ndiboni kali ndupanse osati zigawenga iyayi. Makomishona amene anapita ndiko kumandi boni kali ndupanse kuti timve dandaulano la mtundu wanji. Afotokoze bwino ndiye ukomishoni imene ine kuti yayi nzomveka mwene mpinili wa president mukapeleke chikalata. Koma unduna wayanjanitsa dziko li pamenepo boma lake lomwe kuzupa likuluma zigawenga likaponye ni miyala kamenye. Unduna wogera chilanji. Then kudabwa Timothy Tambo awukira yasaba kama kuti mpaka lero sana asaka makomishoni. Mufuna mbeleke kishuzo tifua munaito kapo sendi unduna. Pretense. Dziko lo nama. Dziko lo inama kwa mbili. Amalawi tiyentigwirane manje li Tanzania tikazikitsa dziko boma lone na choona. President walakwa afunsino mafunso ayanke kuti aoneke kuti ndi munthu sichitsulo, si robot, si computer, ndi munthu amalakwa atitsona kuti Amalawi awa nkhani ndi mtsogoleri wanu tidalakwitsa. Koma izi zoona kuti ali perfect. Nkumadza tinamizo na kuti kundale ndi mankhulo zina, kumoyo kuti mankhulo zina, musiyanitsa bwanji ndale ni moyo. Zambika liti zimenezo. Osatipatsa kulakwa kuti zendo bodi makolo sapolama, ukuti nkupolama mukuchita makolo. Kupolama uku. Osatilakwitsa anafe. Tibe na michimo, timakulemekezani, koma osatipinda ndale zanu ifune mufuna yanu ya mimba ya. Ulo yana anu ya. Zimenezo wake. Bullet number 12. Boma, makoti, nyumba za ya maamulo ndi andale amene amaliendetsa dziko mwayang'ana nkhope ya munthu. Dziko limene no silinga tukuga ndela ntulira khalili choncho. Mujono masankhidwa anduna. Makomishona amene akusankhidwa. Achina anthu anzeru zawo sasankhidwa kala machairman menemu oyanjanitsa dziko akhala mu achipano. Ndiye ndikupatseni mawu ndani amene wazipani zina za mudzabwera na zabwera umene sadzabwera chifukwa mwayikakale achipani chanu. Tamva ife mphekesera zina kuti ku National Planning Commission makomishona kumeneko ngachipani china ndiye amene wakhale pansi achita assess manifesto azipani zina. Zona tikunamizana nazo. Dziko ili tikupindana kwambiri. Ndiye ife tikupempha kuti dziko lililonse kuti litukuke limanena kuti likhale poyera. Amalawi tentiyeretsa dziko lathu. Bullet omaliza. Ya number 14. Ife timati tisadziyenera ife ngati chipani matenene dziko lonse.
zipani zonse dziko lino, amalawi onse, zimabungo onse, tatiye tizikhala pachoonadi tsiku lina. Osati tsiku limodzi koma moyo wathu tikhala choonadi ngati dziko tifuna lisitembenuke. Koma kungokutaya choonadi ndizi zikukolana ndizi dziko likhala bize kumakangana ndi ameki kuanga ndi aboma kuwapita makoti tikusiya dziko. Amalawi kunzunzika pansi upo funa mafuta. Ndipo dziko lathu litizikhalira kulira nthawi zonse. Iye mafuta tilibe, iye mankhwala kulibe, nthawi zonse iye ndalama zabedwa. Tidzanena liti kuti lero misewu 4 ikutsegulidwa kamodzi. Tidzanena liti kuti mchipatala anapita president ndi chifine chake anagwa mtima unangoti zii koma akadzutsidwako ndi zitsulo zimene boma linagula. Liti? Koma mavuto amene watu kutsogoloko ena aja amenyetsa mpaka agwa ndi mtima kokadzukira ku South Africa kapena ukafera Congo. Zona 59 years ya dziko la ufulu. Haya isiri serious andumveya. Ndiye tikufuna tikame kuti kusakhala serious mkwano koma ife atinyamata. Kumuvi kuno. Tili serious kwambiri. Buleti yomalisa. Tidziwe izi, dziko la India, dziko la South Africa, adali supansi pala umuliro wa azungu wa Britain. Koma amwenye ku India ko adakatengako nzeru za azunguzo. Awupanga magali motewa mahindira, awupanga zawo, zili josi upanga ku India le. Ifa Malawi fidakatenga kukuyankha chizungu. Ndiye tikabwera Malawi muno, tidziyankhula chizungu cho ndiye kuti ndife anthu. Kuyendesa dziko nje, kuyendesa dziko kulephereka. Boma namba 7 likubwera kuti ngati kuti kulikoti tifuna tikakopere chinthu kwa mzungu, tikopere nzeru zakezo osati zimakuyankhulazo. Nchifukwa chake ife boma namba 7 Parliament idzayankhulo chache chimalawi. Anafuna ngo chitumbuka bola fotokoze nkhani zimafunazo muchankho chimanga khale okwanira kuti angu ayayankhule osati mukagamiza yankhulo chizungu adzidzi zimenezo ayi. Dziko lathu lisiye kungokopera zinthu zopanda phindu kuyambira kwa anthu andale athu awa tayang'anenso tayike pa scale akaperewera tichotse tikhazikitsa anyamata nzeru anyamata mphamvu. Nzeru sisukulu koma kubadwa nazo mbozi tinkanena ichi. Munali ndine Bantu Sabas Juma mukhale dziko labwino. Lero tabwera masana chifukwa tinzi chiro zingapo ndi ndafuna kuti mukhale nthawi yokwanira kuti muione nkhaniyo kuti tinali bwanji. Tikuyamikeni kwambiri ziko kwa basi. Muvi Wachilungamo wafika isinde kakalizidwe Malawi dziko lembera tajiri yonse dzikomo mabiri migodi nyanja misinde pomana ngati saukira ndi chiziko cha chilengedwe kusinta kakalizidwe Malawi dziko lodalitsika matuwo yankula chiyankhulo chimodzi olimbika ntchito kugwira ntchito molimbika kodi dziko likusaukiranje sanje kadu. Apologies, our banner, our pull-up was just falling down, I'm sure, because of some other problems that we face, but that's how life is. Let me start traditionally, culturally. As Muvi Wachilungamo, we greet the country as one nation.
monire, mwatandalauli, muliuli, mweuli, mwachoma bwanji, mwaswera bwanji, moni, tusindire uli, tuzwerere uli, mwandukira tani, moseliwa. In our 29th district, let me greet you all, fellow citizens, wherever you are. Greetings. Today is Wednesday, the 4th of October. We are now rushing and the year is about to go to an end. This is just 2 months to go into 2024 when a huge campaign or ground campaign will take place. The topic of the day in this week is a nation whose leaders lives on pretense don't prosper. A country whose leaders live on pretense, that country will never prosper. Malawi is being governed by pretenders. Our country is led by pretenders. Malawi is one country where its leaders do things, run the country on pretense. Let us first answer the question, what is pretense? It is an attempt to make something that is not the case to appear true. That's pretense. You are doing something that is not true, but to show and make sure that make it look like it's true. That's pretense. Another clear exemplary definition, it is a lifestyle of making a problem by acting as if there's no problem, masking it. This is our case in this country. Bullet number 1. You check in all 3 arms of government, you will find that there is pretense. All 3 arms. The courts of Malawi pretend to give judgments that are questionable and dodge. This is pretending to deliver justice when it is entirely not delivery. This is it, pretending to deliver justice when in true sense it's not delivering justice. In 2020, while the House of Parliament had failed to pass the bill of 50+1 in 2018 or 17 there, Malawi courts pretended to deliver justice by judging that our constitution was adopted on 50+1 voting system. Yet, in 1994 and 2006 amendment, there was no any amendment on voting system. We still relied on our first past the post. Because in 1994, our constitution said whoever wins whatever amount of votes is a winner. So that is first past the post. But there is no any other day after that we changed the law. DPP government tried, because it was us in 2016 who pushed hard that we needed 50+1. And they made that bill in Parliament. But you know what? Parliamentarians rejected it. Now, where did the judgment of the courts come from? From which law were they translating? Pretense. In the same year of 2020, courts pretended to deliver justice on an electoral system by passing clarity whether next elections could be held on the usual calendar of 5 years, or the Tipex case had made it possible for the electoral shift of calendar as from 2020 to 2025, not 2019 to 2024. There, the court did not make it clear. They pretended everything's fine. These very courts pretended to deliver justice when they failed to clarify on the validity of elections of 2019 and that of 2020. They failed completely. Somewhere, somehow, when we were Muvi Wachilungamo as a activist organization, we argued, where in the world one pot can cook papa, nsima, or rice that is half cooked and fully cooked? Where in the world? It was beamed on NBC, and many people blamed me that what are you saying now? You know, that was justice.
That was truth. There's no way one pot can cook two different foods. The same papa, half cooked, half uncooked. It can be. But this is how Malawi is. We always pretend when doing things. In each pretense, courts validated both 2019 and the 2020 elections, leaving a future dilemma as to what is the actual truth. Because there's no way 2019 elections could be valid and 2020 elections valid too. That cannot happen. One election must be invalidated so that the other can be validated. But in Malawi case, 2019 elections was valid on parliamentarians and not valid on presidential candidates. Then came 2020 elections that validated presidential candidates. Look at the controversy there. This country lives in pretense. We don't live real. If elections of 2019 are valid on members of parliament and councillors, but not the presidential candidates, courts failed to clarify, but instead pretended that everything is okay. Pretense. Bullet number 2. Today, the nation is at the crossroads, seeing Malawi Electoral Commission busy giving updates on the preparations of 2025 elections and continue wounding our constitution. Because MEC is wounding our constitution, to be precise. Why? Because MEC is helping the courts to pretend like everything is fine by shifting goalposts. Elections are always done in May. MEC has just shifted to September. 3 months towards the end of the year, to 2026. Why? No reasons. Has MEC conducted what we call a public awareness? Have Malawians been consulted or asked? Have we been given reasons why? No. They just send their boy, Sangwani Mafulira, and say, go and tell them that in May there is rain, showers and mist, so we can vote. Yet for 5 elections, we have been voting in May. Now, this rain is going to come in 2025 only. Malawians, let's rise up. Let's wake up. Bullet number 3. In the House of Assembly, Parliament, it is the same pretense. The House that makes laws watches in pretense, the Muni Constitutional Court bypass or overtake it, and the House acts in pretense as everything is okay. Because this Concord of Malawi, it's like a moon. It appears and disappears. The Constitutional Court of Malawi is like a moon. It appears and disappears and appears again. So that court made a law that bypassed Parliament, overtake Parliament, and the Parliament is quiet. You know why? It is to their advantage. The Constitution was adopted by Parliament. That's why any changes or amendment must be done by the very same House of Assembly, not any other arm of government. But in our case, the arm of government, the judiciary, took over the job of Parliament, and the Parliament did not ask any question. Malawi Parliament can query or question the legitimacy of Constitutional Court on Parliament matters, mainly because the Concord helped them to get a bonus. I want us to understand this. Our Parliament cannot ask or even question or query the Constitutional Court. Why? Because the Parliament was given a bonus of 1 extra full year without the people's mandate. Therefore, Constitutional Court was right. Parliament pretends. Bullet number 4. Civil society organizations, religious organizations, including our traditional leaders, they are all quiet
acting in pretense as if everything is fine. Everyone know and see that all three arms of government are or have gone out of their way, but they are all quiet as if everything is okay constitutionally. Pretense of a country. Bullet number 5. Citizens as usual, with our ignorance, as we are, we say, ours is pretense also. It's our lifestyle, we live like that. In any case, if our leaders at the top say so, so let it be. So be it. Bullet number 6. Malawi Parliament cannot question electoral calendar by MEC or Concord, Constitutional Court, because this is a country of pretense. We say everything's fine. Pretending. Bullet number 7. This pretense has costed late Honorable John Tembo a heroic status while he was alive, only to be bestowed that statesmanship at his death. A country of pretense. This country has known late John Tembo as a worst and bad person for 59 years. That's what many people, that's what the whole country know. Only on his deathbed, on his death, on his funeral, he tends to be a hero, because now the country opens eyes how good this man was. Those of you who heard his eulogy will believe that this country is paralyzed on pretense. We are a paralyzed nation because we don't live real. The youth of today accuse and blame you, our leaders, and those of you who spoke on that day. We blame you. Why? Because you have been chameleons of this country. We don't know your color now. Are you black? Are you red? Are you blue? We don't know. So you are the ones that must be accused. Don't accuse the youth of today. Don't accuse social media. We must accuse you because you have diverted our attention. You have blackmailed us, hijacked our trust. Make us look at people as enemies, yet you know they are good people. Don't blame social media. It is what you taught this nation. If you were clear at first and parental enough, all of us in the country could know that Jason Utembo was not what we think or what we know. Bullet number 8. When you come to the executive branch of government, the president and ministers, all of them believe and act and behave in pretense. Our economy is pathetic to the point that our basic needs, such as food, health, medications, and education, are in doldrums. That's how our economy is. But you will see the president, ministers, and all state house spending as if we are in a country whose currency is British pound, US dollar, or euro. They are huge spenders. A country that lives in pretense. Bullet number 9. Just look at the vehicles of ministers. VX. Always there should be X at the end. Whether it's BMW, VX. Whether it's Land Cruiser, VX. Whether it's whatever car, Nissan Patrol, VX. 10 cylinders. An economy that cannot manage to buy fuel in its country. An economy that cannot manage to buy medicines in hospitals. An economy that cannot improve education. Bullet number 9. Look at people, staff looking at State House. Everybody is driving VX. Some people tell you that, no, my uncle is a minister, my uncle is a president, so I must finish quickly school so that I can be working in the government, so that I can drive VX. You are failing to work yourself and buy VX. You think you can get VX from government? Pathetic nation that lives in pretense. Bullet number 10. When it comes to presidents, not president, not one, all of them. When it comes to presidents and unga, it is like a holiday when you go to America. It's a holiday. Other heads of state
stayed at Unga 3 to 5 days and came back home. But Malawi presidents, when they go to Unga, they take a month. If they say they stay less, 3 weeks. Former President Peter Mutharika took a month, while President Chakwera spent about 3 weeks, blowing 1.5 billion when the country is dry, without fuel, without forex, and without medicines in hospitals. Malawi, a country of pretense. Bullet number 11. A country that lives in pretense always fails to reach its targets and goals. I'll give an example. The Ministry of National Unity and Civic Education that caused controversy in 2020 when the president appointed my brother Timothy Ntambo, to be a minister, has been in operation for 3 years. But up to now, the Peace Commission is not in place. Even the former minister himself is surprised. A country of pretense. You created your minister yourself, you did everything yourself, and you are now wondering, where is the Peace Commission? Who are you asking? A country that runs a country or governs in pretense. Bullet number 12. A government, courts, parliament, or politicians that run a country looking at faces or individuals will never develop a country. This is why our country is failing to move. I'll tell you this. The justice of 2020 by the Concord, Constitutional Court in short is Concord, they were delivered looking at the face of Mr. Peter Mutharika, looking at DPP. It was not justice based on truth, but looking at the face. This man and his party have been destroying this country, the cadets are destroying, so let me just go. How do we do? Let's use justice system. Today, President Lazarus Chakwera and Saul Chima are the good boys of the courts. So each and everything they do, courts are on their side. That is wrong. This is where this country is wrong. We need to change that mentality. When we want to deliver justice, let's deliver justice based on the justice, not on the face of President Chakwera, Vice President Charles Chilima, former President Peter Mutharika, former President Bagir Munoz. No, let's just look at the case as it is without looking at the face. Bullet number 13. Malawi can only see prosperity and a better or admired future only if politicians, stakeholders stop the mentality of pretense. Only if we do that, this country will move forward. Bullet number 14. Let us as a country start to live real and stop pretending. Because this is the pretense that has destroyed the country. This is the pretense that has made us enemies of each other. This is the same pretense that we look at other people as bad people, yet you very people come back and say, these are good people. Now, how do you trust you? We can't. Bullet number 15, and last one. Almost one to the end. Let us learn from India, South Africa, and other nations that were colonized by Britain, that they did not copy the culture and language of the British. What they did was they defied the culture of the British, they defied the language of the British, they only copied the technology of the British. Today, India can make its own cars, Mahindra. Today, India can make its own technology, equipment, TVs, and whatever you name them. India is able to do that. It has technology. It's even making fighter jets, weapons. India is making that. In Malawi, we chose, sorry, the battery is going off, I'm sure. We chose to copy language. So in our country now, it's very clear. If you speak good English, then you are educated. You are a very special man, but you are destroying the country. Bullet number 16. Malawi should stop copying, should stop pretending,
Let's live real. We are Malawians. Muvi Wachilungamo Revolutionary Party wants to change the mindset of the country and everything. You have a word. Trust us. You are with me, Bantu Sanders Zuma. Have a great day. We meet again maybe towards the end of the week, but we will come back. We do this sensitization. We do this as part of public awareness campaign so that we must open our eyes, because these are errors of mindset change. Thank you very much. Okay.